Sikasa. Yeah. Today we have our most requested faculty, CA Revati Raja ma'am, to take a session on one of the most requested and relevant topics for the May 2022 examination, which is integrated case studies and MCQ. Over to you, ma'am, for the session. Thank you. So at the outset, thank you for Sikasa Ernakulam for inviting for such a seminar. And very good morning. Ellarkum good morning. And Sunday morning, right? May 1st, Sunday morning. We are having a session on, as she said, integrated case study. Namala May 22 examinations are around the corner. For those who are appearing for the first group as well as second group, you have 15 days, right? And whereas for the second group, May 24th session in exams. So you guys have still more than 3 weeks is there. So either way, set to come. So let me start without delay. And or a request under. Come on, ask me what? No, what is my request? Correct. Those who have attended, you guys know session should be what? Interactive. Especially e-session in the Parayanada, it is not about company audit chapter. It is not essay. It's solving of integrated case study questions, rather MCQs. So, questions half of the time I will be doing, meaning the provisions recall. Answer should come from your side. Ningal answers parayendada. Yes. So throughout the session, excluding the break, we will have only 2.5 hours. Okay. So I have chosen around 10 integrated case study choose the Kato, how many integrated case study did I say? 10. Covering from almost every chapter, sampling, company audit, fraud, analytical, every chapter, almost every chapter covering questions I've chosen. The easy questions are very difficult to but it's still moderate questions. Most probably from ICAI RTP, ICAI MCQ, mock test. So that you guys will be familiar with almost all the concept. I'm really sorry, I'm not feeling very well. So in between, so that's there. Okay. So promote. Let me start the session. Promotion, you just have to put a P. I will start. Okay. So see, even questions say for example, in the first question, it is related to one of the essay. Essay relevant portions discuss question. Did you guys understand? So that examiner, anyway, you guys are in the revision time, right? So our portion on the revise the okay. So if you have any doubts after each question or integrated case study theorem, I will pause for 1 or 2 minutes. At 2 minutes, if there is no doubt, rest edukka. Doubts undengil choikka. Okay. So, at a screen, you can see the screen, right? Okay. Koreka familiar questions koreka pudhiya questions either way you can reply.
A second. Okay. Moon Group of companies is a retail chain involved in selling of daily consumer needs directly to the customers. They are in the process of appointing an audit firm for audit of their accounts for the financial year 21-22. Moon Group is a South Indian based consumer store having total of 16 outlets across 4 cities in South India. Sumant and Co. is appointed as the principal auditor for the entire group. Principal auditor. You have an essay. Principal auditor, another auditor. Which essay? Head office auditor, branch auditor, principal auditor, another auditor. There is an essay. Detail venda, but still. Makle 600 ano, 610 anoda. Which one are you saying? That's right. 600 series ille. I'm saying 600 series. Etra essay undu? Come on guys, para. We have 3 essays alle. Essay 600 is there, essay 610 is there, and essay 620. Essay. What are these 3 essays? 600. You are an auditor using the work of. I'm asking you 600. You're right. I'm asking you 600. Using the work of. 600 series is using the work of others. Now specifically, correct. Using the work of another auditor. I am the principal auditor. You are using the work of another auditor. This company audit. You know where head office branch ഉണ്ടെങ്കിൽ branch auditor work it's a revision class 2, right? Company audit in the section branch audit. Very good. 143 subsection 8. Sri Lakshmi 144 alla mola. 143 subsection 8. Now 610. Come on, using the work of Aradappa. Using the work of using the work of internal auditor. Who am I? I am called as the external auditor. We are using the work of internal auditor. What is essay 620? 620 is again using the work of using the work of experts. Expert auditors expert. Where using the work of management in the expert. Which essay? You are right. Essay 500. Expert in vechalenda. Who's expert? A person who's having expertise in any area other than dash and dash. In any area other than EDA. Very good. Other than accounts auditor. This series in the logic we can use the work of others provided we will be held dash liable responsible. We have used the work of others. You can't relieve. Very good. We will be held solely responsible. ചെറിയൊരു recap ആയില്ലേ 600 series as well as ESAD part. This is how I'm planning to go with these 10 questions. Are you guys comfortable with it? So that നിങ്ങൾക്ക് ആ particular topic recall ആവും. Plus, we'll go to the questions. So important. Can I continue? Okay.
എടാ എവിടെയാടാ ഞാൻ വിട്ടത്? Where did I stop? Flow പോയി. ഇവിടെയല്ലേ? Companies Act 2013 prescribes in detail terms of audit engagement. എടാ മനസ്സിൽ ലഡ്ഡു പൊട്ടിയോ? Come on, which one did it come to your mind? Agreeing on the terms of audit engagement. ഏതെസ്സയാ? That's right. Essay 210. And as per essay 210, who has to give to who the terms of engagement? ആർക്കാ കൊടുക്കേണ്ടത്? Correct. Auditor has to give to management or TCWG. എടാ ഇപ്പം ഓൾറെഡി ടേംസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ എൽ ആൻഡ് ആർ ആ. അഗൈൻ വീണ്ടും എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്റർ കൊടുക്കണോ? If terms are prescribed in L and R, do we need to give engagement letter again? വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് കയ്യും കെട്ടിയിരുന്നാ മതിയോ? No, you have to obtain an acknowledgement. ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് acknowledgement വാങ്ങിക്കണം മക്കളെ? Come on, from whom? From management. അതെ ആശ, client. So engagement letter ആയ. So shall I continue? The company also has internal audit function conducted on quarterly basis by Ram and Co. Internal audit section. There is a section dealing with internal audit. 138 red with the rules are red with the car alla Archana and Edwin, it is car. Company accounts rules 2014. എടാ പിള്ളേരെ കാറ് വരുന്നതേ company audit auditors rules for company auditor. എടാ company audit section starting with 139 to 148. This is only 138 alle. So car alla car. Company accounts rules 2014. ഞാനിപ്പോ നിൽക്കണോ പോണോ? പോട്ടെ എന്നാ പോവാ. One of the discounts offered by the store in the form of payback cards were reward points are accumulated and customers can redeem the same on subsequent purchase. Management and internal auditors are of the opinion that point redeemed are to be treated as discount. External auditors are doubtful. So there is a conflict of interest between or conflict of doubt between who and who. External auditor on one side, internal auditor management on other side. Should I mandatorily rely and use the work of IA even though if I have conflict? ഞാൻ അവന്മാരുടെ വർക്കിൽ റിലൈ ചെയ്യണോടാ? No. Why? Because we are held solely responsible alle. So I will go according to my I will go according to my judgment. Correct. APJ, Auditor's Professional Judgment. And I am angle, can I go to B? One of the outlet in Chennai region is at the verge of getting closed and is left with low value stock to be cleared before closure. During the year, there were only 140,000 sales. Auditors consider this component as immaterial. All other outlets are performing well with good revenue. A component means like a branch. So, one component, one branch immaterial. A branch component. This is 600 or 610 or 620 or which essay? Component, branch. 600 or 610 or 620 or which essay will come? A branch, where an auditor.
അത്രേ ഉള്ളൂ 600. എടാ ഈ കമ്പോണന്റ് ഇൻ ചെന്നൈ മെറ്റീരിയലോ ഇമ്മെറ്റീരിയലോ? ദിസ് കമ്പോണന്റ് ഇസ് ഇമ്മെറ്റീരിയൽ, മീനിങ് ഞാൻ ഇനി ആ കമ്പോണന്റിനെ കുറിച്ച് ഫുൾ നോക്കി വേറെ ഓഡിറ്ററിന്റെ ചോദിച്ച് എല്ലാ പ്രൊസീജിയറും 600 പ്രകാരം ചെയ്യണോടാ? because it is immaterial, it won't affect users. Do I need to know? Since it is immaterial, ആവശ്യം ഇല്ല. എയും ബിയും ഓക്കെ ആണോ? എങ്കിൽ സി എന്ന് പറയുമോ? ഓക്കെ. The gratuity valuation of employees of the retail chain is done by external valuer. The auditor, considering the quantum involved, appoints an external auditor's expert for verification of actuarial calculation of gratuity. ഇത് ഏത് essay related? That's right, essay 620. Makle, did you understand how to interpret the question? Exam hall you won't be writing like this on side, but manasil ingenaka pogum. Okay. Edapam, can I go to the questions? This session is mainly to solve which type of question? Namala session, don't forget, it is integrated case study. So we have studied the passage, we have read the passage. Now going to MCQ. And now the ball is in your court. Ningal adikiya. Sixer adichoto. So first one. As per essay 210, agreeing on the terms of engagement, which of the following statement is correct? Makle, out of this A, B, C, D, which is correct na joicha? Though law prescribes sufficient detailed terms of engagement, auditor still needs to record them in written agreement and seek written agreement from management that it acknowledges and understands. Law പറഞ്ഞാലും detail ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കണം. Since law prescribes detailed terms, auditor need not record them in writing, except that he should obtain an agreement from management that it acknowledges. A detail vaangenda acknowledgement. Auditor has to take extract of law prescribing details of terms of engagement and obtain countersign with the management. L&R print eduthe management konde print edutittu sign cheyipikkanam. Though law prescribes detailed terms of engagement, auditor still needs to record them in writing, however, need not obtain acknowledgement. A the option is correct. That's right. Very good. It is B. At a set angle, if first question is set, can you guys say 2? Okay. Now, with respect to treatment on discount of redemption points in payback, what should be the action of external auditor? Redemption point, there was a conflict between external auditor and internal auditor management. നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രകാരമായിരിക്കും പോകുക അല്ലേ? So what will be the course of action? Auditor can place reliance and go by the opinion of branch auditor and internal auditor as they have done thorough detailed audit. Auditor can place reliance on management accounting policy as they are responsible for FS. External auditor has sole responsibility and hence he should perform procedures to satisfy himself. Auditor can advise the management on correct treatment,
but cannot qualify the opinion as branch auditor's opinion as higher authority. That's right. Very good. Answer is, you're right. Answer is C. എടാ ഓരോന്നും കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരു പ്രമോദാ മക്കളെ. If 2 is okay, 3 എന്ന് പറയുമോ? Okay. What is the main objective of external auditor when he uses the work of internal audit function? And I would objective of which auditor they are asking? Objective of external auditor. Very good. To determine as to which areas, what extent of work can be used and whether that work is adequate for the purpose of audit. To appropriately direct, supervise, review the work of internal auditor. Review the internal audit report and audit the areas not covered by internal auditor. Enquire from management on special points that arose during the internal audit and follow up the course of action on these points. ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് objective of external auditor with respect to internal audit. ഇവിടെ ഈ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണോ? Am I reviewing the work of internal auditor? No. ആരാ റിവ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത്? Mainly it's the management. My objective, എന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താ? ഏതൊക്കെ ഏരിയയിൽ ഉപയോഗിക്കുവാണെങ്കിൽ അയാളുടെ വർക്ക് എന്റെ വർക്കിന് ഡാഷ് ആണോ? Whether his work is adequate for my audit. So answer is A. Can I go to 4? Thank you. The external auditor finds that the branch auditor of outlet in Chennai region, which is in the verge of closing down, is audited by an auditor who is not the member of ICAI. What should the external auditor do? ഇത് ഏത് ബ്രാഞ്ച്? നമ്മളുടെ ചെന്നൈ ഇല്ലേ? Come on guys, Chennai. Chennai was what? We said Chennai is immaterial. So അത് വലുതായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ട. So നിങ്ങൾ പറ. Since professional competence of auditor is in question, external auditor should himself visit and audit the accounts. എടാ ഇമ്മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോയി നോക്കി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണോ? ഇറ്റ് വോണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദി യൂസേഴ്സ് ഡിസിഷൻ. സോ വേണ്ട. Since the FS is immaterial, provisions of 600 will not apply. Auditor can rely on the FS of component by obtaining written representation from management. എടാ WR, SA. Flow way. Correct. Is WR a substitute for other evidence? Sufficient and appropriate ano? Can you blindly obtain WR and rely? No. Since the professional competence of auditor is in question, the auditor shall coordinate the branch auditor, call for books and other explanation, which is correct. Very good, Pillare. Answer is B. And can I change the question? What if Chennai was having 14 crores? 1,40,000 immaterial. What if Chennai was having 14 crores, which is material? Angle A will be, answer will be and A or D, which is more better answer? A or D? D ingode vaikku. എടാ ഞാനാണോടാ branch auditor? Am I the branch auditor? No, I am only the company auditor. So ഞാൻ അവിടെ പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്, how dare പിള്ളേരെ? Come on guys, that's wrong. No, I am not the auditor, right? Achachacho. The best option then it would be D.
അതെന്താടാ പറഞ്ഞത്? That's fine. പോട്ടെ. So if it is material, I will call for the information, I'll call for more explanation, and then I will use. 4 okay ആണെങ്കിൽ ആര് 5 പറയും? Okay. Which of these is not a factor affecting the external auditor's evaluation of objectivity of internal audit function? എടാ ഇതില് which is not a factor എന്നാ. ഈ എക്സാമിന് സ്റ്റക്ക് ആവുമ്പം ഡു യു ഗൈസ് നോ ഇങ്ങനത്തെ നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പം യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് യൂസ് മറ്റേ ടെക്നിക്ക്. യു നോ വാട്ട്? റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ? എന്നാ ശരി, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ ഇതിൽ ഏതാണ് ഫാക്ടർ അല്ലാത്തത്? Whether the organizational status of internal audit function supports the ability, whether internal auditor is free of any conflicting responsibility, whether internal auditor has adequate proficiency in auditing, whether TCWG employed decision related to internal audit function. ഇതിൽ ഏതാണ് ഫാക്ടർ അല്ലാത്തത് when using internal audit? ആദ്യത്തെ എന്തിന്റെ ആൻസർ ഞാൻ കണ്ടു. Others, what is the answer? അയ്യോ, എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. You feel all are right? What about others? ഇതിന് എന്തിനാ ഒരു മൗനവ്രതം? പിള്ളേരെ, internal auditor means, is it a person who has an expertise in auditing? നിങ്ങൾ പറ. ഓഡിറ്റിംഗിൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് വേണോ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർക്ക്? May not be. So idalleda answer. He may not have an expertise in auditing. It is we who are having expertise in auditing. So adu nokkana avashyam undo? C is the answer. Okay. 6 എന്ന് പറയല്ലേ, 5 questions ഏ ഉള്ളൂ കേട്ടോ മക്കളെ. wait. That's the തീർന്നു. So how was the first integrated case study? Were you able to revise the topic along with what we were saying? Okay, now you can rest for 1 minute. Those who have no doubt, rest here. Others, if you have any doubt, let me know. I will explain. 600 varnu, 610 varnu, 620 varnu, 500 varnu, company audit branch we said, essay 210. Oh my god, എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞല്ലേ? എടാ ഒരു മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യേ. ഐ എം വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യുവർ ഡൗട്ട്സ്. ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലേ? കാണിക്കാമല്ലോ. 1 minute. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ? DJ here. Okay. If it is decrease, D നടിക്കുക. ഒരു എഫക്റ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ N നടിക്കുക. Increase, decrease, N. Expected error is more in the population. Sample size increase, decrease, or nil effect? Very good, it is increase. Tolerable error കൂടുതലാ. എടാ ടോളറബിൾ എറർ മീൻസ് എനിക്ക് ഇത്രയും എറർ വരെ വന്നാലും ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ സാമ്പിളിന്റെ സൈസ് വിൽ ഡിക്രീസ്. എടാ മോർ ഐറ്റം ഇൻ ദി പോപ്പുലേഷൻ. ആദിത്യ, മോർ ഐറ്റം ഇൻ ദി പോപ്പുലേഷൻ. ഒത്തിരി ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. മക്കളെ, മോർ ദി ഐറ്റംസ് ഇൻ ദി പോപ്പുലേഷൻ, മോർ വിൽ ബി ദി സാമ്പിൾ സൈസ്. എടാ ഒരു ഓഡിറ്റിന്
10 lakhs items ഉണ്ട്. നമ്മളൊരു 20,000 നോക്കൂലേ? ഒരു ഓഡിറ്റിൽ ആകെപ്പാട് 10,000 ഉള്ളൂ. വി വിൽ ലുക്ക് ഓൺലി 200. നോ. സോ ഇവിടെ 200 നോക്കി, അവിടെ 20,000 നോക്കി. സോ മോർ ദി സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ, മോർ വിൽ ബി ദി സൈസ്. മനസ്സിലായോ? എങ്കിൽ എം എന്നടിക്ക് മനസ്സിലായി? Now wait. ഓൾറെഡി കമ്പനിയുടെ അകത്തെ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ഒക്കെ ഓക്കെയാ. ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ഇസ് പെർഫെക്റ്റ്. നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മക്കളെ വെയിറ്റ്. സൈസ് കൂടി. സൈസ് കൂടി. പോപ്പുലേഷന്റെ സൈസ് കൂടി. സിൻസ് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ഇസ് പ്രോപ്പർ, സാമ്പിൾ കൂട്ടണോ? ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ പെർഫെക്റ്റ്ലി വർക്ക് ചെയ്യുക. സാമ്പിൾ കൂട്ടണ്ട, കുറയ്ക്കണ്ട. അവിടെ നോ എഫക്റ്റ്. എന്റെ പിള്ളേരെ, എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് ആൻസർ പറയാൻ. ബട്ട് ഡിഡ് യു ഹിയർ ടു മൈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ? ജനറലി സ്പീക്കിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് കേക്ക്. ഒന്നും കൂടെ പറയാം. എടാ നൗ വെയിറ്റ്. ഒന്നും അടിക്കല്ലേ, ഞാൻ ചോദിക്കും പഠിക്ക. ജനറലി സ്പീക്കിംഗ് സാമ്പിളിന്റെ സൈസ് will dash if size of population increases. Generally speaking, സാമ്പിളിന്റെ സൈസ് എന്താവും? പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ സൈസ് will also increase. ആണ്. Now, if കമ്പനിയുടെ അകത്തെ internal control is so perfect, everything is going on fine. So കമ്പനിയുടെ ബിസിനസിന്റെ സൈസ് കൂടിയാലും സാമ്പിൾ കൂട്ടണോ? യെസ്, നോ പറ. Since controls are perfect, we have tested the control is perfect. എങ്കിൽ കൂട്ടുകയും വേണ്ട, കുറയ്ക്കുകയും വേണ്ട. Everything looks to be perfect. No. Then no effect. പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? Did you guys understand it now? ഞാൻ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു? എക്സ്പെക്ടഡ് എറർ, ടോളറബിൾ എറർ, ഇപ്പൊ സൈസ്. രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ചോദിക്കട്ടെ. എന്റെ ഡിസയേർഡ് കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കൂടുതലാ. സാമ്പിൾ സൈസ് ഡിക്രീസ് ഓർ ഇൻക്രീസ്? ഡിസയേർഡ് കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കൂടുതലാ. സി, തെറ്റിച്ച ആൾക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്. എന്റെ ഡിസയർ ഇസ് മോർ. എന്റെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കൂടുതലാ പിള്ളേരെ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സാമിന് എക്സംഷൻ വാങ്ങിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം. വിൽ യു സ്റ്റഡി മോർ ഓർ ലെസ് ഗൈസ്? നിങ്ങൾ പറ, യുവർ ഡിസയർ ഇസ് മോർ. എങ്കിൽ മോറല്ലേ പഠിക്കൂ. സിമിലർലി ഓഡിറ്റർക്ക് വേണ്ടിയ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ഇസ് മോർ. എങ്കിൽ സാമ്പിൾ സൈസ് ഇൻക്രീസോ ഡിക്രീസോടാ? വിച്ച് വൺ? സാമ്പിൾ സൈസ് വിൽ ബി മോർ. ഡിക്രീസ് പറഞ്ഞ ചേച്ചിയും ചേട്ടന്മാരുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക്. Did you guys understand that? എടാ ഡിസയേർഡാ, ആവശ്യമുള്ളത് ഇൻ ഫ്യൂച്ചറാ, ഇപ്പത്തെ അല്ല. ഓക്കെ, 5 ഞാൻ മാറ്റി ചോദിക്കാം. എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിസിഷൻ ലെവൽ കൂടുതലാ. ആവശ്യമുള്ളതല്ല കേട്ടോ, എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രിസിഷൻ ലെവൽ കൂടുതലാ. നമുക്കൊരു അക്കൗണ്ട്സ് കാണുമ്പം ഇതെല്ലാം പ്രിസൈസ് ആണെന്ന് തോന്നൂല്ലേ? ആ പ്രിസിഷൻ ലെവൽ കൂടുതലാ. എങ്കിൽ സാമ്പിൾ സൈസ് ഇൻക്രീസോ ഡിക്രീസോ? എങ്കിൽ ഡിക്രീസ്. എടാ, ഫോർത്ത് ഫാക്ടറും ഇപ്പൊ ചോദിച്ച ഫിഫ്ത്തും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ? ദി ഫോർത്ത് വൺ വാസ് ഡിസയേർഡ്, ആവശ്യമുള്ളത് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. സോ മോർ വേണമെങ്കിൽ മോർ നോക്കണ്ടേ? Whereas the fifth one was already precise. എങ്കിൽ കുറവ് നോക്കിയാലും പോരെ? ക്ലിക്കായോ? ക്ലിക്കായെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് സി എന്ന് പറഞ്ഞോ? ഓക്കെ. എടാ we were revising which essay മക്കളെ? യോ ഫ്ലോ പോയല്ലോ. we were revising essay 530. I was asking you factors affecting sample in the size. And a 2 type of misstatements varam.
അറിയാമോ? Exceptional misstatement. You call it as anomalous misstatement. പൊതുവെ വരുന്ന misstatement, you call it as common misstatement. ഇതില് ഏത് മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക? കോമണോ അനോമലിയോ ബോത്തോ? We will project only common misstatement. പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കിട്ടും? സാമ്പിൾ ഇത്രയും തെറ്റുണ്ട്, പോപ്പുലേഷൻ ഇത്രയും വരാം. Which misstatement you will get projected? Finally, എടാ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട്, അറിയാമോ? Projected misstatement plus anomalous misstatement shall not exceed. ഇതെല്ലാ തെറ്റും കൂടെ കൂട്ടുമ്പം എന്റെ സഹനശേഷിനെ എക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. It should not exceed the tolerable level. ഇവിടെ എല്ലാ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കൂടെ എന്റെ സഹനശേഷി ടോളറബിൾ എററിനെ ലെവലിനെ എക്സീഡ് ചെയ്താൽ സാമ്പിൾ റീസണബിളോ അൺറീസണബിളോ? എല്ലാം കൂടെ എടുത്തിട്ട് കൂടിയില്ലേ, സോ സാമ്പിൾ കൊള്ളത്തില്ല, അൺറീസണബിൾ. എടാ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? എടാ സാമ്പിൾ അൺറീസണബിൾ ആയി, കൊള്ളത്തില്ല, സോ എന്ത് ചെയ്യും? എക്സ്റ്റെൻഡ് dash 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 of audit procedure. Sample ശരിയല്ലെങ്കിൽ you will extend nature, timing and extent of procedure. Did you guys get a good overview of essay 530? അപ്പൊ ഞാൻ പോട്ടെ, ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോട്ടേടാ. പോവാം. Messrs. KDR and associate chartered accountants appointed as the auditors of a company having operations spread in 3 states in India for the first time. The nature of business of the company is such that there are about 50,000 monthly entries in books of accounts with commensurate records. Commensurate records means proper records are. Company has a robust internal control system. Auditors want reliable evidence. However, they are desirous of curtailing non-consequential routine checking. Hence, while formulating the strategy and plan for conducting the audit, they want to rely on the good audit sample for both test of control and test of detail. എടാ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ എന്ത് മനസ്സിലായി? കമ്പനി പ്രോപ്പർ ആണോ ഇംപ്രോപ്പർ ആണോ ബുക്സ് ആൻഡ് ഐസിയില്? They have a robust and commensurate record, meaning proper IC, proper books. Everything is proper. Okay, if that is clear, can I go to one? എടാ നിങ്ങൾ പറയും, ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കുവേ. Consider the following statement in determining sample size for മക്കളെ sample size for TOC. TOC യിൽ മക്കൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന എന്തിനെ കുറിച്ചാ? Regarding what you guys are going to see, regarding the internal control. Already കമ്പനിയുടെ അകത്തെ controllers, come on, already കമ്പനിയുടെ അകത്തെ controllers proper. ഇത്ര ആലോചിക്കണേ. Now statement 1. അതെ അസിഫെ. An increase in the tolerable rate of deviation leads to decrease in sample size. Correct or incorrect? Tolerable level കൂടി എനിക്ക് ഇത്രയും വരെ സഹിക്കാൻ പറ്റും, so sample size കുറഞ്ഞു. Correct or incorrect? That is correct. Increase in the expected rate of deviation in the population leads to increase in sample size. Correct or incorrect? Expected rate to koodi, population sample size koodum.
That's also correct. An increase in the number of sampling units in the population leads to substantial increase in sample size. മക്കളെ think ചെയ്യടാ. നമ്മൾ സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നത് അയ്യോ why so many mistake സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നത് with respect to ഏതാ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ അല്ലേ കൺട്രോൾ ഓൾറെഡി അവിടത്തെ പ്രോപ്പർ അല്ലേ സോ കൺട്രോൾ പ്രോപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് കൂടിയാലും സാമ്പിൾ സൈസ് കൂട്ടണോ നിങ്ങൾ പറ സിൻസ് ഓൾറെഡി കൺട്രോൾ നോ എഫക്റ്റ് അല്ലേ നോട്ട് നീഡഡ് അല്ലേ സോ ഇവിടെ അവർ പറയുന്നു സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി കൂട്ടണം എന്ന് പറയുന്നു വേണോ വേണ്ട so this is correct or incorrect statement. Statement 3 is incorrect. So which is the answer out of 1 2 3 4? Is that answer correct? Makle, if robust control alla controls avada proper allengil statement 3 would have been avada control ശരിയല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ statement 3 would have been correct എങ്കിൽ ആൻസർ ഇതല്ലേ വരൂ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ആദിത്യ tolerable error means maximum error which I can tolerate സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ലെവൽ എനിക്ക് ഇത്രയും വരെ സഹിക്കാൻ പറ്റും കുഴപ്പമില്ല സോ ഇത്രയും വരെ സഹിക്കാമെങ്കിൽ കുറവ് നോക്കിയാൽ പോരെ Did you understand? എനിക്ക് ഇത്രയും വരെ സഹിക്കാൻ പറ്റും സഹിക്കാമല്ലോ സോ കുറവ് നോക്കുക മക്കളെ 1 ഓക്കെ ആണെങ്കിലേ someone say 2 പോവാണ് Consider the following statement for sample size for test of details. മക്കളെ ആദ്യം sample size for ഏതായിരുന്നു അത് TOC test of controls ല് അതെ this is for test of details എടാ correct incorrect പറയണേ An increase in the tolerable misstatement leads to increase in sample size. Tolerable rate കൂടിയാൽ sample size കൂടും correct or incorrect answer is incorrect if I can tolerate this much കുറവ് നോക്കിയാ പോരെടാ statement 2 an increase in auditor's desired level of assurance leads to decrease in sample size നിങ്ങൾ തെറ്റിച്ചതാ And if desired level of assurance is more, sample size should be more. So the statement is also, the statement is also incorrect. Statement 3. An increase in the amount of misstatement auditor expects to find in population leads to increase in sample size. Correct. So, ഇതിൽ ഏതാണ് correct? All are true. നിങ്ങൾ പറ ഏതാ ഫസ്റ്റ് 2 incorrect ലാസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ correct വിഷ്ണു ഫർഹാന so answer is ആരാ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചേ Subaida, which one മോളെ are you asking me this one അതായത് ഒത്തിരി എറർ വരുന്നു എന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു കണ്ടോ expects more misstatement എങ്കിൽ sample size increase സുബൈദ decrease sample size കൂടുതൽ വരുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എങ്കിൽ sample size will also increase മനസ്സിലായോ so that's right that's correct മക്കളെ 1 and 2 okay ആണെങ്കിൽ 3 എന്ന് പറയടാ
which of the following is not likely to be correct in evaluating the results of audit sample for TOD? മക്കളെ ഇവര് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോട്ട് ലൈക്ലി ടു ബി കറക്റ്റാ, മീനിങ് ഇതിന്ന് കറക്റ്റ് ആണോ വേണ്ടത് ഇൻകറക്റ്റ് ആണോ വേണ്ടത്? they wanted something incorrect. ഓർമ്മയുണ്ടോ? PM plus projected misstatement plus മക്കളെ formula which we wrote. Anomalous misstatement shall not exceed our നമ്മളുടെ tolerable level. So ഇവർക്ക് വേണ്ടത് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ്. Projected misstatement with anomalous misstatement is auditor's best estimate of misstatement in population. Correcto, incorrecto? ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ misstatement അറിയാൻ പറ്റും. Answer is അത്രേ ഉള്ളൂ. Correct. In case projected misstatement with the anomalous misstatement exceeds tolerable, sample provides reasonable basis. ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടിയാൽ ടോളറബിൾ ലെവലിന് റീസണബിൾ ആണ്, അല്ലല്ലോ അൺറീസണബിൾ അല്ലേ? സോ ദിസ് ഇസ് ഇൻകറക്റ്റ്. എടാ അപ്പൊ അതായിരിക്കും ആൻസർ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു റീഡ് അതർ ടു. Closer the projected misstatement to anomalous misstatement, then more likely that actual misstatement may exceed tolerable. എടാ ഇത് രണ്ടും കൂടുതലാണെങ്കിൽ തെറ്റ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ ഇസ് മോർ ഓർ ലെസ്. PM plus AM കൂടെ കൂട്ടുമ്പം നമ്മളുടെ ടോളറബിൾ ലെവലിന്റെ അടുത്ത് വന്നു എങ്കിൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻ ദി പോപ്പുലേഷൻ വിൽ ബി ഓൾസോ മോർ. സോ കറക്റ്റോ ഇൻകറക്റ്റോ ഗൈസ്? That's also right. In case projected misstatement is greater than auditor's expectation, then he may conclude unacceptable. Projected misstatement ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും കൂടി. So acceptable ആണോ സാമ്പിൾ, unacceptable ആണോ? Projected misstatement ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും കൂടി, unacceptable. So ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും correct or incorrect order? So the answer will be ഏതാ മക്കളെ? They wanted which is not correct. So answer will be yes, 2. Set ayo? If 3 is okay, can you guys say 4? They വീണ്ടും തുടങ്ങി കേട്ടോ. Which of the following is not likely to be correct in relation to block sampling? ഈ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലോ നോൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലോ? ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ. ബ്ലോക്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നത്? ഹൗ ഡു യു ടേക്ക് ദി സാമ്പിൾ? ഡാഷ് ഐറ്റത്തിനെ വിഡ്രോ ചെയ്യുക, consecutive, or we can say continuous item. Is a simple technique or complicated technique? This is very simple, but is it effective or no ineffective method or generally? Why it is ineffective? ആദ്യത്തെ ഒരു 10 ഐറ്റം കണ്ടിന്യൂസ്ലി വലിച്ചു, വിൽ ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ് ഫ്രം ബിഗിനിങ് ടിൽ ദി എൻഡ്? മൊത്തത്തിന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മച്ച് യൂസ്ഡ് മെത്തേഡ്. കം ബാക്ക് ടു ബിസിനസ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോ. വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ലി ടു ബി കറക്റ്റ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ബ്ലോക്ക് സാമ്പിളിംഗ്? ഇൻകറക്റ്റ്. ബ്ലോക്ക് സാമ്പിളിംഗ് ഇൻവോൾവ്സ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ബ്ലോക്ക് or blocks of continuous items in the population. Correct or incorrect? Anallo. Most continuous. Joseph, it's continuous. Most population from which audit samples are drawn are structured in such a way that item in sequence can expected to have similar characteristic to each other
but different characteristics of from one another in population, hence not ordinarily used in sampling. എടാ ഞാൻ വലിച്ച 10 ഐറ്റവും വലിക്കാത്ത ബാക്കിയുള്ളതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വരാം. So the better representation alla, so not much used. Correct. Block sampling is simple and economy. Generally an appropriate sample selection technique when auditor intends to draw valid inference about entire population. Block ആയിട്ട് വലിച്ചാൽ it may not represent the entire population. So answer is incorrect. So avukku vendathu which is not likely. So eda which is 4. That's right. മനസ്സിലായെങ്കിൽ 5 പറയടാ. Last question. This is so easier. Consider the below stated steps in relation to audit sampling. What is the most likely logical order of these steps to be followed by auditor of this company? Step 1, performing procedure. Step 2, projecting. Step 3, design. Step 4, investigating. Step 5, evaluating. നിങ്ങൾ പറ ഏതാണ് സീക്വൻസ്? ആദ്യം ഡിസൈൻ ചെയ്യുക, സൈസ് എടുക്കുക, സെലക്ട് ചെയ്യുക, പ്രൊസീജിയർ. That's right. 3 first, പിന്നെ 1, okay, പിന്നെ 4, okay, പിന്നെ 2, okay. This is the answer. That's right. So with that, we have finished audit sampling. The question which we did was 600 series, 210, 500. Now this is 530. Set ano? Okay. Any doubts? Miss, Aditya? Miss, എനിക്കൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോഴും കത്തിയില്ല. അതായത് ഈ ടോളറബിൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ അത് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ കൂടുതൽ സാമ്പിൾ എടുക്കുക. നിന്റെ സഹനശേഷി കൂടുതലാണ്. നിനക്ക് എത്രയും വരെ വേണോ സഹിക്കാൻ പറ്റും. യു ഹാവ് സോ മച്ച് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. സോ ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ എക്സ്പോസ് യു വോണ്ട് ഗെറ്റ് കോവിഡ്. നിനക്ക് അത്രയും സഹനശേഷിയാ. ഇൻഡയറക്ട്ലി ഓഡിറ്റിൽ എനിക്ക് ഇതുവരെ സഹിക്കാൻ പറ്റും, കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റും. കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുറവ് നോക്കിയാൽ പോരെ. ഓ അത് ശരി. ഓ ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. അപ്പൊ ടിഒസിയിലും ടിഒഡിയിലും ഇതേ കൺസെപ്റ്റ് അവൈലബിൾ. സെയിം. ടോളറബിൾ മീൻസ് ദി മാക്സിമം മോണിറ്ററി എറർ വിച്ച് യു ക്യാൻ ആക്സെപ്റ്റ്. നിങ്ങളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, പക്കയാണ്. എടാ ഒരു പ്രൊമോഷൻ താടാ, ഞാൻ സ്റ്റക്കായി. കമാൻ പ്രൊമോട്ട്. പോവാം. Messrs. Arun Karun Associates have been appointed as statutory auditors of HKM Limited for the year 21-22. HKM Limited is a company engaged in manufacture of computer hardware. CA Arun is the engagement partner and his team consists of 2 article assistants. മക്കളെ, എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ട്ണർ, ആർട്ടിക്കിൾ അസിസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ? അയ്യേ, ഡോണ്ട് കോൾ യുവർ സെൽഫ് ആസ് ആർട്ടിക്കിൾ അസിസ്റ്റന്റ്. നിങ്ങൾ എന്താ സാധനങ്ങളോ? യു കോൾ യുവർ സെൽഫ് ആസ് എൻഗേജ്മെന്റ് ടീം. മക്കളെ, എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ട്ണർ, എൻഗേജ്മെന്റ് ടീം. മനസ്സിൽ ലഡ്ഡു പൊട്ടിയോ? എസ് ഒന്നും പൊട്ടിയില്ല. That's right. SA 220, quality control. While performing the audit procedure, Mr. Ram did production analysis, calculated the expenditure per unit, compared the same with previous year and present industry trends. And this is the procedure.
പ്രൊഡക്ഷൻ അനാലിസിസ് നോക്കി, പെർ യൂണിറ്റ് നോക്കി, കഴിഞ്ഞ വർഷമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തു, ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാൻഡേർഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തു. കറക്റ്റ്. ഹി ഈസ് പെർഫോമിംഗ് അനലിറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ. മക്കളെ എസ്സേ. That's right. Essay 520. When Mr. Ram asked the management about reasons for variation, he was told that such reasons have been already explained to the cost auditors, and statutory audit team need not spend their time on matters of areas of cost auditor. Ram was convinced and agreed to the suggestions of management. At a cost audit section, a cost audit is not a substitute for company audit. കോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ എന്തായാലും കോസ്റ്റ് റെക്കോർഡ്സ് നോക്കണ്ടേ? നിങ്ങൾ പറ. എടാ, ഹാവ് യു ഗൈസ് സ്റ്റഡീഡ് ക്യാരോ 2020? അതിൽ ടോട്ടലി എത്ര ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടോ? ഹൗ മെനി ക്ലാസ്സസ് ആർ ദെയർ ഇൻ ക്യാരോ 2020? ആ 21 ക്ലോസസിലെ 1 ക്ലോസസ് കോസ്റ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ആ. വെരി ഗുഡ്. വിച്ച് ഇസ് ക്ലോസ് നമ്പർ? ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ്, ക്ലോസ് നമ്പർ 6. ആ ക്ലോസിൽ ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് നോക്കാതെ പറ്റുമോ? സോ കൺടെൻഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് കോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് നോക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ നോക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതെ അതെ അതെ, ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻവാലിഡ്. ഹൗ ക്യാൻ ദേ റെസ്ട്രിക്ട് മൈ റൈറ്റ്? നോ. അതെ അർച്ചന. എടാ, ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ കെ എന്ന് പറ. ഓക്കെ. Further, during the course of audit, CA Arun found out that there has been an increase in the paid up capital of the company. He obtained WR, written representation from management, with respect to increase in share capital. Okay, അത് വാലിഡോ ഇൻവാലിഡോ? ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കൂടി, സോ WR വാങ്ങിച്ചു. എടാ, WR വാങ്ങാം, ബട്ട് ക്യാൻ ഹി റെസ്ട്രിക്ട് ഹിസ് പ്രൊസീജിയർ? WR മാത്രം വാങ്ങിച്ച് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവാലിഡ്. എസ്സേ 580. Okay. CA Arun found out that in the company there is a cashier, petty cashier. In addition, there is an impressed balances with the employees. Further, audit team verified all the traveling expenses recognized during the period to confirm whether it relate to current period only. CA Arun directed the RAM to verify employee benefit expense whether it has been fairly allocated between operating expense and production activity and general expense. And financial statement in the assertions പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? Assertions with respect to nursery rhyme ഉണ്ട്, അറിയാമോ? ABCD. Aha. ABCDEFG. Edwin നിർത്തിക്കോ. Account balance means മക്കളെ balance sheet item. AB, account balance. C means class of transaction. P&L. D means disclosure notes. ഇവിടെ ഓരോ എംപ്ലോയി ബെനിഫിറ്റ് എക്സ്പെൻസും പ്രോപ്പർലി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു. മീനിങ് അതിന്റെ പ്രസന്റേഷനും ഡിസ്ക്ലോഷറും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ നോക്കണ്ടേ? നിങ്ങൾ പറ. പ്രോപ്പർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണോ, പ്രോപ്പർലി പ്രസന്റഡ് ആണോ, ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ആണോ നോക്കണ്ടേ? അതാ. പിന്നെ എല്ലാ ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസും വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഏത് അസേർഷൻ സ്ഥാപിക്കാനാ? എല്ലാ ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസും വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഒന്നും വിട്ടുപോയിട്ടില്ല. വെരി ഗുഡ്. കംപ്ലീറ്റ്നെസ്. അപ്പം ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓക്കെ ആയോടാ? Are you guys clear with the interpretation? If so, one എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും. Okay.
with respect to contention of management of HKM Limited regarding production analysis and other variances, which is correct. Management endu paranju? Cost auditors already നോക്കി. So they said not to review to us. Invalid aane. Messrs. Arun Karun Associate need not waste time in production analysis as the same as responsibility of cost auditor. അത് വാലിഡോ ഇൻവാലിഡോ? അതെ, നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കും? Messrs. Arun Karun Associate should perform production analysis, discuss the reason of variation with management. Valid or invalid? Seems to be. തോന്നുന്നു കേട്ടോ, but wait. Messrs. Arun Karun Associate should mention this audit report, the fact of variation, and also they need to mention separately that management along with cost auditor is responsible for such analysis. കാണുന്ന വേരിയേഷൻ എല്ലാം റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുവോ? ഒരു വേരിയേഷൻ കണ്ടാൽ അപ്പൊ തന്നെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ കൊണ്ട് പറയുവോ? Will you guys say in audit report? We will perform. No. We will perform additional procedure. തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യും. അതെ, we will perform additional audit procedure. So ഇത് വാലിഡോ ഇൻവാലിഡോ പിള്ളേരെ? വേരിയേഷൻ കാണുമ്പോൾ അപ്പൊ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന. ഇതൊരുമാതിരി കുഞ്ഞു പിള്ളേർ അമ്മയുടെ കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്ന പോലെ എന്നെ പിച്ചി എന്നെ മാന്തി. Whenever there is something issue, you won't complain. Messrs. Arun Karun Associate should ensure cost auditor mentions the fact in their report and to be filled with BOD and central government. നമ്മൾ ആരാടാ കോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റേഴ്സിനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ? Can we direct them their report? അത് അവര് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാ. Invalid. So which is the answer out of 1, 2, 3, 4? That's right. ഇവിടെ 1 okay ആണെങ്കിൽ okay. With respect to audit of cash balance of the HKM Limited, which is the correct course of action for the firm? A cash balance undo? ഓർമ്മയുണ്ടോ? അവർക്ക് ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇംപ്രസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. പെറ്റി കാഷ്യർ ഏതാണ് കറക്റ്റ്? The cash balance with cashier, petty cashier, impress balance with the employees should be checked simultaneously. Correct or incorrect order? Ellam check cheyande simultaneously. Cashier should be present while cash is being counted and he should sign the statement prepared containing the details of cash balance so counted. ആളാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ പേഴ്സൺ. ആള് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് ആള് കൗണ്ട് ചെയ്ത് സൈൻ ചെയ്ത് തരണം. Since the company is having more than one cash balance with cashier, petty cashier and employee, C. Arun should ask the management to get the cash verified by main cashier and furnish cashier's report to him. എല്ലാ മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ പറയുക. നമ്മൾ നോക്കണ്ടേ? അവൻ നോക്കിയാൽ മതിയോ? ഇല്ല. Arun should ask any of the cashier to verify the cash balance and provide him with the report of same. നമ്മൾ അവിടെ പോണം, നമ്മൾ ഉള്ളപ്പം അവര് കൗണ്ട് ചെയ്യണം. They should not give us blindly. So answer is which one? A or B or C or D or? That's right. 1 and 2 are correct. So answer is A. 2 മനസ്സിലായാൽ 3 എന്ന് പറയോ? ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തു. Verification of all traveling expenses by the audit team addresses which of the following assertions relating to income expense account? എല്ലാ traveling expenses വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഒന്നും വിട്ടുപോയിട്ടില്ല. Which is
That's right. Completeness. For report. Okay. Verifying the employee benefit expense of HKM Limited has been fairly allocated between operating expense and general expense addresses which of the following assertion? Completeness, presentation, measurement, occurrence. Proper head present chedo disclose chedo nalle classification alle. The last question after this breakup. Which of the following is correct with respect to provision relating to revenue reserves? Makle general question aane. Revenue reserves means free reserve ano specific reserve ano? Revenue reserve means it's free reserve. Past profit in the free reserve. Revenue reserve can be used to supplement divisible profit in lean years. Correct or incorrect? Subeda, profit onnum illatha samayathu ee revenue reserves inna. Oh yeah, you said correctly. Pattum. Revenue reserve cannot be used to augment working capital of business of HKM. Meaning, എവിടെയെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അതിൽ നിന്ന് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എടുക്കാനേ പാടില്ല എന്ന്. എടാ അത് ഫ്രീ റിസർവ് വി ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ്. നോ, revenue reserves cannot be used to finance extension of business. ഇത് CRR ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ securities premium ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ കറക്റ്റാ. Since it is revenue reserve, they can utilize. Cannot not. So incorrect. Revenue reserve can be used to generally strengthen company's financial position. എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രോങ് ആക്കാം. So which of the following is correct? Answer is B. How was the question? This question more or less general alla. Even though nammal endakyo ivida paranju, but the question was so general. Don't you guys think? Nan eppozhum pillarinte parayuve question interpret cheyyumbam ella angle lum aalochikka. Blindly വായിച്ചു പോയാൽ എന്ത് പറ്റും? ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാതെ ബ്ലൈൻഡ്ലി വായിച്ചു പോയാൽ what will happen? Question വായിക്കുമ്പം വീണ്ടും റിവേഴ്സ് വന്ന് ആ പാരഗ്രാഫ് വായിക്കണ്ടേ? താഴത്തെ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പം again you have to give a repeated reading of the comprehension അല്ലേ? എക്സാമിന് എന്ത് പറ്റും? സമയം പോവും. That's what, time waste. So question വായിക്കുമ്പം ആ all traveling expense, completeness ആദ്യമേ ആലോചിച്ചു വെച്ചാൽ ശരിയാണല്ലോ. പകുതി നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടായിരിക്കും. കണ്ടായിരുന്നോടാ? നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റിന് പകുതി ആലോചിച്ചത് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല. ഏതാ? നമ്മൾ കാരോ ആലോചിച്ചു, 148 അനലിറ്റിക്കൽ, essay 220. അതൊക്കെ വേണോ? വേണ്ട. But still ഇതെല്ലാം വേണ്ടേ? Did you understand how to approach? Okay. So 11:25, almost 11:30 ആവാൻ പോവാ. So we'll go for 10 minutes break. എടാ ഇപ്പൊ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ആടാ ചെയ്തത്? How many questions did we do? 3. So we will anyway 3 questions നടക്കും. പറ്റിയെങ്കിൽ 4. So ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സെറ്റ് ആണോ? Are you guys set with all the 3 questions plus the provisions which we discussed? Set. എങ്കിൽ break എടുത്തോ. Sharp 10 minutes. After 10 minutes, come back. Qualified opinion പറയുമ്പം ഒരു word opinion parallel പറയും.
അത് വായിച്ചാൽ ക്വാളിഫൈഡ് എന്ന് മനസ്സിലാവും. മോനെ സബ്ജക്ട് ടു അല്ല കുട്ടാ. We call it as ഇതൊഴിച്ച്. സബ്ജക്ട് ടു അല്ല ട്ടാ. It is except to. ഇതൊഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ ആ. ഡിസ്ക്ലെയിമറിൽ you will say unable to express opinion. അഡ്വേഴ്സിൽ എന്താ പറയാ? Does not show true and fair view. എടാ രണ്ട് രീതിയിൽ ഒപ്പീനിയൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. രണ്ട് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ട്. Do you guys know that? എല്ലാം ഫെയർ ആണ്. ഫെയർ പ്രസന്റേഷൻ ഫ്രെയിം വർക്ക്. സെക്കൻഡ്, ഇതെല്ലാം പ്രിപ്പയർഡ് ആസ് പെർ AFRF ആണ്. You call it as compliance presentation framework. Okay. So 700I, 701, 705. അടുത്ത essay ഏതായിരുന്നു? ഫ്ലോ പോയി. 706. 706 to invite attention of dash. ആരുടെ attention പിടിച്ചു പറ്റാനാ? Users. You will add two para. EOMP. OMP. ഇത് matters in FS. ഇത് other than FS. എടാ ഈ മാറ്റർ മോഡിഫൈ ചെയ്യുക എങ്കിൽ EOMP OMP വരുമോ? ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് മോഡിഫൈഡ് മാറ്റർ EOMP OMP വരുമോ? നോ. മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ട അഡീഷണലി പറയാൻ. മക്കളെ ക്യാം ആർക്ക് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്? ഓഡിറ്റർക്കാണോ യൂസേഴ്സിനാണോ ക്യാം സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്? ഓഡിറ്റർ. ഫർഹാന, auditor, whereas EOMP OMP significant to user. A CAM-ന്റെ full form എന്തുവാ? Key Audit Matter. എടാ ഇതെല്ലാം with respect to which period ആയിരുന്നു? Opinion of current period or prior period or CAM of current period, prior period. ഇതെല്ലാം current period ആ. എടാ current period കൂടെ if you are giving the prior period, you call it as comparative info. ഇത്രയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഈ എസ്സേക്ക്. I was just recalling the 700 series. ഒരു കുട്ടി റീക്യാപ്പ് ആയില്ലേ? Now can I go to this one? ARG and Associate, who have been the auditors of Sigma Limited for the year 21-22, have concluded their audit, prepared their notes, and ready to draft auditor's report. So exam hall ile idu കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലായി 700 related question ആ. As per essay 700, auditor shall form an opinion whether financials are prepared in all material aspects in accordance with financial reporting framework. ഈ സെന്റൻസ് ഏത് ഫ്രെയിംവർക്കാ? ഫെയർ പ്രസന്റേഷനോ കംപ്ലയൻസ് പ്രസന്റേഷനോ? ലക്ഷ്മി, prepared in all material aspects na, fair and view nalla. So it is compliance presentation framework. There seems to be a confusion between audit team members regarding the format of audit report, its content, issues to be incorporated, etc. Also, Sigma Limited received 50 lakhs under PM Make India subsidy scheme for acquiring machinery for setting up new plant. The entire grant is credited to P&L. എടാ പോസയ മനസ്സിൽ ലഡ്ഡു പൊട്ടിയോ? AS നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് grant. Sachin, 11 is forex മോനെ. 12. എടാ ഇത് revenue grant or capital grant for acquiring the machinery? Capital. Capital grant in the treatment 2 types alle. Either you can reduce from the cost of asset or you can credit to
P&L account credit as income, full amount of 50 lakh at one go. Can you credit the entire grant in P&L? No, it should be deferred over the useful life of asset. AS, I'm not expert, okay? You guys have to guide me. AS12 correct. Was my explanation right? Ram and Sham, two partners of ARG Associates, differ the opinion relating to audit of Sigma. Mr. Ram is of the view that it will attract qualification. However, Sham disagreed the opinion. Lastly, the partner parayna kekkum. Sign cheyna partner aana main partner. Rendu partners thammilulla endo issue aana. Who is the final responsibility? Solely responsible the partner aana. Engagement partner. So our dispute firm in a policy pragaram settle the engagement partner will be liable. And if a joint audit ayirunnu essay. Our joint auditors തമ്മിൽ disagreement ആണെങ്കിൽ ഒരാൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുവോ? If it was a joint audit, disagreement between joint auditors ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ എങ്ങനെയാടാ? If there is a disagreement, they will issue separate report. എന്തോ ഒരു paragraph add ചെയ്യും. Separate report കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല, you will add a paragraph called as OMP. Essay. Very good. 706 pragara. Interpretation okay, ayo? Can we go to the questions? Okay. Based on the above facts, you are required to answer the below questions. And first question, okay. The auditor shall express dash when he concludes that FSR prepared in all material aspects in accordance with AFRF. Such a simple question, no? In relation to grant of 50 lakh, while preparing the audit report, auditor needs to 50 lakhs ഇവരുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇതില്ലേ, ഇവരുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലേടാ, entire was credited to P&L. അത് കറക്റ്റോ ഇൻകറക്റ്റോ? അവരുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് is not proper അല്ലേ? The treatment is not proper. Okay. So എന്ത് ചെയ്യും? Qualify the report. State that income has been overstated. Qualify the report. State that income is understated. Express unmodified opinion as AS12 allows. None of the above. Which one is the answer? At a grant of 50 lakh, P&L credit or debit? P&L account credit or income? So income overstated or understated? Income is overstated. So unmodified vatilla. Answer is 1. Good. Okay. The auditor shall express dash opinion when auditor if 50 lakhs has been deferred and taken to P&L account over useful life. മൊത്തം എടുക്കുന്നതിന് പകരം ഡെഫർ ചെയ്ത് P&L അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരുന്നുവെങ്കിൽ no material misstatement, then they would have expressed unmodified opinion. Assume Ram and Sham from two different audit firms. How would you report in such circumstances where two joint auditors have different opinion?
രണ്ട് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് SA 299 പ്രകാരമായിരുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നെ DG ഓപ്ഷൻ പറയൂട്ടാ. യുവർ ആൻസർ ഇസ് റൈറ്റ്. ഓപ്ഷൻ പറ. ഓപ്ഷൻ ഇസ് 4. ഇവിടെ ഞാൻ സ്റ്റക്ക് ആണ്. 4 വരെ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 5 എന്ന് പറയുമോ? Communicating key audit matter. എടാ CAM essay. 705 അല്ല, ആരാ 5 പറഞ്ഞേ? It's 701. 705 is modifications. It's not a substitute for disclosures in FS. Substitute for expressing modified opinion. Substitute for material uncertainty. Separate opinion on individual matters are. Right. Which is the option out of 1 to 4? എടാ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അല്ല. CAM എന്ന് പറയുന്നതില് you are only saying additional info. Are you expressing an opinion in CAM? No. So it is only a additional, not a substitute. എടാ CAMല് വരുന്നത് റോമമാണോ MM ആണോ? Are you saying risk ആണോ മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണോ CAMല്? അയ്യോ പിള്ളേരെ നെഞ്ച് വേദനിക്കുന്നു. ഓ മൈ ഗോഡ്, വൈ സോ മെനി മിസ്റ്റേക്സ്. MM ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ യു വുഡ് ഹാവ് ഇഷ്യൂഡ് അഡ്വേഴ്സ് ഓർ ക്വാളിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ. എങ്കിൽ അത് എവിടെ പോയേനെ? നാജിയ കമോൺ, ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ഗോൺ ഇൻ SA 705. തെറ്റില്ല, ബട്ട് ഹൈ റിസ്കാ, റിസ്കി മാറ്ററാ. റോമമ്മ 31. റോമം എന്ന് കേൾക്കുമ്പം മനസ്സിൽ കേരളം എന്ന് കേൾക്കുമ്പം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ 315. ഇങ്ങനത്തെ മാറ്റേഴ്സ്, അക്കൗണ്ടിങ് എസ്റ്റിമേറ്റ് 540 SA, ഇതെല്ലാമാണ് എവിടെ വരേണ്ടത്? CAMല്. So those guys who have gone wrong, മക്കളെ, it is റോമം. MM ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ it would have gone in SA 705. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ചെയ്തു പോകുന്നത്. I'm clarifying the concept too. So any doubts, kindly let me know. 1 minute pause ചെയ്ത് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേ. 1 minute pause ചെയ്തോ. റെസ്റ്റ് ചെയ്തോ പിള്ളേരെ, റെസ്റ്റ് ചെയ്തോ. Hey, what was that smiley, Edwin? Oh, stop ആയിരുന്നോ? Okay, stopped. എടാ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഞാൻ എടുക്കും കേട്ടോ. What is 5? ഓ, അഞ്ചാമത്തെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കേസ് സ്റ്റഡി അല്ലേ? എടാ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സീരീസ് തീർന്നു. നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ഗിയറിൽ പോയാലോ? വാട്ട് യു സേ? ക്യാൻ വി ഗോ ടു ഫ്രോഡ്? എപ്പടി? വാട്ട് യു സേ? എങ്ങോട്ട് പോയാലോ? ഓ, 500 many we did, 600 we did, 700 we did. നാ പോവാം 240. ഉയ്യോ, അറിയാതെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ മക്കളെ. ഫ്രോഡ് SA, ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ഐ സെഡ്. കേട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ? കേട്ടോ? 240. എടാ 240യുടെ പേരെന്താ? ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഡാഷ്. Correct. Auditor's responsibility relating to fraud. അവിടെ 2 types of fraud പറയുന്നുണ്ട്. What are those fraud? It can be either fraudulent financial reporting or it can be misappropriation of assets. പിന്നെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടല്ലോടാ. ആ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന പേരെന്തുവാ? 3 ആംഗിൾ. ഫ്രോഡ്, റിസ്ക്, ഫാക്ടർ.
ഏതൊക്കെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ്? പ്രഷർ ഓർ ഇൻസെന്റീവ്, perceived opportunity, finally rationalization or attitude. Correct. Okay, എടാ ഫ്രോഡ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ അതർ ദാൻ SA 240 വേറെന്തോ മനസ്സിൽ ലഡ്ഡു പൊട്ടണം. കമ്പനി ഓഡിറ്റില് വിസിൽ ബ്ലോവർ, അയ്യോ 143 സബ്സെക്ഷൻ 12 മക്കളെ 143 സോ റെഡ് വിത്ത് correct car. And if it is more than or equal to 1 crore, ആരെയോ അറിയിക്കണം, വിസിൽ ബ്ലോ ചെയ്യണം. യു ഹാവ് ടു റിപ്പോർട്ട് ടു CG. ഇൻ ADT 3 അല്ലേ? 3 അല്ലേ? അല്ലേ? എന്നാ ശരി, എന്നാ 4. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ നോക്കിയത്. And if it is less than 1 crore, board of directors റിപ്പോർട്ടില് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. എടാ, ഒരു സ്ഥലം കൂടി ഉണ്ടോ ഫ്രോഡ് എന്ന് കേട്ടാൽ? ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ്. കാരോയിലെ മക്കളെ, കാരോ 2020 ക്ലോസ് 11. Okay. So with this overview, can we go? എടാ ഒരു മിനിറ്റ്, 143.12 എല്ലാ ഫ്രോഡ്സും കവേർഡ് ആണോ? Is 143.12 covering all the frauds? No, only frauds on the company ആണോ by the company ആണോ? On the company. By ആരപ്പ? Officers or employees. സെറ്റ്. Whereas കാരോയിലെ ആർക്കാ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ യു റിപ്പോർട്ട് ടു CG. കാരോ മീൻസ് കമ്പനി ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ഓർഡർ. Auditors report order means you will report to users, members. അവിടെ on the company വരും, by the company വരും. മനസ്സിലായോ? So that's it. മതി ഉള്ളവരെ, പോവാം. ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാമേ. അവിടെ ഇത്തിരി വലുതാ, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുവോ? Will you guys hear carefully? Deenan and Co., the auditors of service industry Niranjan groups, the auditor during the course of identifying and assessing ROMM, risk of material misstatement, through understanding the entity and its environment during the course of performing the audit procedure, came across following circumstance. എടാ, ഇത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനാണ്. ഈ സെന്റൻസ് വായിക്കുമ്പം യോർ മൈൻഡ് മേ ഗോ ടു വിച്ച് എസ്സേ? പക്ഷെ പിള്ളേരെ, സീക്രട്ട് അതൊന്നും അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യനെ. അവർ മൈൻഡ് വിൽ ഗോ ടു 315. എടാ, റോമം ഹാസ് ഹൗ മെനി കമ്പോണൻസ്? IRും ഫർസാന IRും CRും. ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് ഹാസ് ഹൗ മെനി കമ്പോണൻസ്? അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം? റോമത്തിന്റെ കൂടെ യു വിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് DR, ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക്. ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ഹാസ് ഹൗ മെനി കമ്പോണൻസ്? ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ 5. ക്രിമി control environment, risk assessment procedure, information system monitoring, control activity of entity. ഇതൊന്നും അല്ല കേട്ടാ. I was just recalling 315. Issue 1. In general, finds there are lot of discrepancies in accounts. These circumstances indicate the auditor's susceptibility, possibility of fraud. എന്തൊക്കെയോ ഫ്രോഡ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സെന്റൻസ് വായിക്കുമ്പം എക്സാമിന് മനസ്സിൽ എന്ത് കത്തണം? ഫ്രോഡ് ഉണ്ട്. So now SA 240 will come to your mind. The auditor finds that there is something unusual about balances outstanding in the receivable. The date-wise verification of bank reconciliation performed by auditor resulted in mismatch in dates in most of the
A receivable ledger means debtor or creditor. Debtors. The auditor identified the pattern in mismatches. He suspects that there has been a misappropriation of cash and detection of misappropriation being prevented by crediting the amount received subsequently to the customer of account who was paid earlier. This technique. One debtor cash adjusted with subsequent receipts. This is called as, that's right, teaming and lading. Issue 1 and 2 set. Can I go to 3? On deeper scrutiny, auditor finds that the company is holding significant bank accounts having branch operations in tax haven jurisdiction. Also, there are significant related parties which do not appear in the ordinary course of business. Maklai, fraud risk factor le. Pressure, opportunity, rationalization. This is the factor. Uttara RP transaction under pilot transaction tax haven law. This is opportunity. Very good. This is misappropriation or fraudulent financial reporting. RP transaction tax haven book entry. Book entry means fraudulent financial reporting. Issue 4. During the course of verification, it was found by the auditor that no proper hierarchy for approval procedure for the senior management, such as traveling expense. Proper control illa. Ingil, the factor again. No proper controls. Asha, controls illa mole. No proper controls. Controls is lacking in there. So this is opportunity. This is fraudulent financial reporting. MA expense of traveling expense reimburse. Expense means cash. Edwin Vishnu cash. Cash cash is going. Can we say inflating the cash payments on the right? So misappropriation of asset Vishnu? Yeah. 5. Auditor also suspects material misstatement in asset value. As a response, he plans to carry out physical observation of certain assets by using computer-assisted audit technique. Auditor should be an observer at physical counting of inventory. Inventory is counted as on balance sheet date. Set. Very good. A case study okay aanengil. One ennu parayo. Okay. Which of the following is not a fraud risk factor relating to fraud in an organization? Incentive or pressure, opportunity, rationalization, undue advantage. So answer is 4. What kind of fraud auditor faced in issue 2 in case of above? Issue 2 ormayundo? Receivable ledger crediting subsequent. That's right, teaming and lading. 1 and 2 okay aanengil 3 ennu vara. Which among the following statement is incorrect in context of
two types of fraud: fraudulent financial reporting and misappropriation. ഇതിന്ന് ഏതാണ് ഇൻകറക്റ്റ് എന്ന് പറയണേ? Fraudulent financial reporting is achieved by manipulation, falsification, alteration of records. Misappropriation is achieved by intentional misapplication of amount, classification, presentation. Fraudulent financial reporting is achieved by overriding control. Misappropriation of asset achieved by causing the entity to pay goods for which it is not received. Incorrect. That's right. Misappropriation of asset alla, fraudulent financial reporting. Setayo Engel 4. Issue 3, identified by the auditor as a fraud risk factor. What is the condition created by fraud risk factor and what fraud it results in? Makle ഏത് ഇഷ്യൂ അവർ ചോദിച്ചത് ക്വസ്റ്റ്യനില് കേട്ടോ? ഇപ്പൊ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് ഇഷ്യൂ ആടാ? ഇഷ്യൂ 3 അല്ലേ? അതെ അതെ, ഇഷ്യൂ 3. ഇഷ്യൂ 3 നമ്മൾ ഏത് ഫാക്ടറാ? ടാക്സ്, ഡ്യൂറേഷൻ, റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി, ഏത് ഫാക്ടർ ആയിരുന്നു? Opportunity. So which is the answer? Rationalization due to FFR. Incentive or pressure due to misappropriation. Opportunity due to FFR. Opportunity due to misappropriation. Related party transaction, tax haven lunder. So opportunity. Idu karanam book entry varam. So FFR or MAO? FFR. So answer is 3. Are you following? If so, 5 in the variable turno. Are you ever play? Issue 4, identified by the auditor, is also a fraud risk factor. What is the condition of fraud risk factor and what results? At issue 4 ആണ് ട്ടോ. Issue 4 no proper hierarchy, no proper approval. ഇത് ഏത് ഫാക്ടർ ആയിരുന്നു? പ്രഷറോ, റാഷണലൈസേഷനോ, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയോ? ഇറ്റ്സ് അഗൈൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലേ? ഇത് കാരണം FFR or MAO? Expenses being inflated. Misappropriation of assets. So which one? Option ningal vayichittu parayada. Rationalization, incentive, opportunity, opportunity. Answer is what? Answer is 4. With that, we have finished. അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് ചെയ്യുന്ന? 5th, right? So എപ്പടി fraud chapter set ആയോ? Are you guys clear with that essay 240? Okay. എടാ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് 5 questions, right? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Any concerns you have? If no, 1 minute break ചെയ്തോ. After that, next എന്ന് പറ. We'll do 2 more questions. സമയം കളയണ്ടല്ലോ. 12:50 ആവുമ്പം I will stop and talk for 5 minutes. Or നിങ്ങൾക്ക് കൺസേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 12:45 നിർത്തിയിട്ട് 15 minutes talk ചെയ്യാം. Government audit under, then you have local body. പിന്നെ കുറെ ഉണ്ട്. സിനിമ, ഹോട്ടൽ, ഹോസ്പിറ്റൽ, എഡ്യൂക്കേഷൻ, ക്ലബ്, charitable, NGO. The sole proprietor, firm, LLP, hire purchase, lease. ഒരെണ്ണം വിട്ടുപോയി. Cooperative society. എടപ്പം earlier we can say
എടാ ഇത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല, വെരി ലെസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്, ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റാ. സിനിമ ഒത്തിരി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹോട്ടൽ അത്രയും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ബട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ എക്സാം പാറ്റേൺസ് ഇന്ന് വാട്ട് ദേ ആർ ഡൂയിങ് ഇസ്, ഇഫ് ദേ വാണ്ട് ടു മേക്ക് ദി എക്സാം ടഫ്, ഇവരെന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോക്കൽ ബോഡിയും അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫേമിൽ നിന്നും 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. ഇതൊരു 4 മാർക്സ്, ഇതൊരു 4 മാർക്സ്, 8 മാർക്സിന് പെട്ടു. നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലായോടാ ഹൗ ദേ മേക്ക് ഓഡിറ്റിംഗ് എക്സാം ടഫ് അറ്റ് ടൈംസ്? ഒരിക്കലും ഓഡിറ്റിംഗ് എക്സാം ടഫ് ആകത്തില്ല, പ്രൊവൈഡഡ് യു ഗൈസ് ഹാവ് റിവൈസ് ദി എൻറ്റയർ സിലബസ്. ബട്ട് പിക്ക് ആൻഡ് ചൂസ് പഠിച്ചാൽ മക്കളെ റിസ്ക് കൂടുതലാണ്. സോ പിള്ളേരെ, വിൽ യു ഗൈസ് സ്റ്റഡി ദി എൻറ്റയർ സിലബസ്? ഐ നോ ഇത് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഈസി ആണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം, ഐ നോ പ്രിറ്റി വെൽ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു ഷുഡ് ട്രൈ ടു കവർ. മതി, ട്രൈ ടു കവർ. ട്രൈ ചെയ്യുമ്പം തന്നെ ഫ്യൂ ഓഫ് യു മൈറ്റ് നോ ദാറ്റ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ എം സേയിങ് ഫോർ അതേഴ്സ്, നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പം തന്നെ റിവൈസ് ചെയ്ത് പോവാ. പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ഞാൻ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ 1 to 13 എല്ലാം ഒരു തവണ പഠിച്ചു, പിന്നെ റിവൈസ് ചെയ്യാനിരിക്കാം, സമയം കിട്ടുമോ? നിങ്ങൾ ആലോചിക്ക്. യു ഹാവ് 13 ചാപ്റ്റേഴ്സ്, 1 to 13 പഠിച്ചു തീർത്തിട്ട് പിന്നെ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവാ. സോ വാട്ട് യു ഡു, 1 chapter to 4 chapter തീർത്തു എന്ന് വെച്ചോ, എന്നിട്ട് 5th എടുക്കുമ്പോൾ 1 to 4 റിവൈസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? That works, okay, that really works, but you need a little support. ആരെങ്കിലുമോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, if someone is there to support, or if you have a proper plan, it will work. അത് കിഡ്ലൻ ടെക്നിക്കാണ് കേട്ടോ. ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഐ എം സേയിങ് ഇറ്റ് സിംപ്ലി. ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റഡീസിന് യൂസ് ചെയ്ത ടെക്നിക്കാണ്, ഇൻ ദ സെൻസ് ഫോർ തിയറി സബ്ജക്ട്സ് മെയിൻലി. ഫോർ മീ ഇറ്റ് ഡിഡ് വണ്ടേഴ്സ്. ലൈക്ക് എനിക്ക് എന്താ പറയാ, മറവി ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞു when I use this technique. That's what. ഞാൻ ചില ക്ലാസ്സസിലൊക്കെ ചിലപ്പം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, ഇങ്ങനെ. I mean, that works. But at least few of you might have been following അല്ലേ. Othersന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, is it effective or not? Archana is saying, what about others? But പിള്ളേരെ, അത് കറക്റ്റ് രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ what will happen? ഉള്ളതും കൂടെ പോകും. So you should have a proper either guidance, or you should have a proper plan. Okay, ഞങ്ങൾ chapter 4 എത്തി, ഇനി റിവൈസ് ചെയ്യാം, chapter 5 എത്തി, ഇനി റിവൈസ് ചെയ്യാം. അറിയാവുന്ന ഏരിയ വീണ്ടും വായിക്കണോ? നിങ്ങൾ പറ. Do you need to read it again? No. പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ 10 മാസം പഠിച്ചു, 2 മാസം റിവൈസ് ചെയ്തു, ഓഡിറ്റിംഗ് 5 ദിവസം ഇരുന്ന് ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ എഴുതി, 1 ദിവസം ലാസ്റ്റ് എക്സാമിന് പഠിച്ചു. വിച്ച് വിൽ ബി മോർ ഫ്രഷ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്? എക്സാം ഹാളിൽ പോകുമ്പം 10 മാസം പഠിച്ചതാണോ, 2 മാസം ഇരുന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തതാണോ, 5 ദിവസത്തെ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ഇട്ടതാണോ, 1 ദിവസം ഇരുന്ന് ലാസ്റ്റ് ഡേ പഠിച്ചതാണോ? ലാസ്റ്റ് ഡേ. സോ ആ ലാസ്റ്റ് 1.5 days ഇല്ലേ ബിഫോർ ദി എക്സാം, അതിൽ യു ട്രൈ ടു കവർ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് നോട്ട്ബുക്കോ ഷോർട്ട് നോട്ട്ബുക്കോ എന്തെങ്കിലും കാണത്തില്ലേ? ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ദി എൻറ്റയർ മെറ്റീരിയൽ. 2 മോഡ്യൂൾ ഇരുന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുന്ന നടക്കുവോടാ? ദാറ്റ് മേ നോട്ട് ബി പ്രാക്ടിക്കബിൾ, റൈറ്റ്? ബട്ട് ക്ലാസ് നോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓൺ ഷോർട്ട് നോട്ട്സോ ഓർ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, അതിരുന്ന് മൊത്തം നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഡിഫിക്കൾട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓർ ഡിഫിക്കൾട്ട് ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് നാജിയ ഫീൽസ്, എനിക്ക് സാമ്പിളിംഗ് റിസ്ക് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൾട്ടാ. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു നാജിയ, വെൻ യു റിവൈസ് പുട്ട് എ സ്റ്റാർ. സോ എക്സാമിന് മുമ്പ് പോകുമ്പം ആ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫ്യൂ അവേഴ്സ് ഇല്ലേ, ആ 3 hours, ആ 3 hours സ്റ്റാർ ഇട്ട ഏരിയാസ് മാത്രം വീണ്ടും നോക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? ഡിഡ് യു ഗൈസ് ക്ലിക്ക് ഇറ്റ്? ബിക്കോസ് യൂഷ്വലി സ്റ്റുഡൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഈ ലാസ്റ്റ് 1 day എന്താ മാം ചെയ്യുന്നത്, 1.5 days വാട്ട് ടു ഡു? ഞാൻ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം? അയ്യോ, why did I say?
Because audit of different entities പറഞ്ഞപ്പോ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? That's what. ഇതിൽ ഏത് വേണോ ചോദിക്കാം. Stuck promote so that I can go to question number 12. By C&AG for the financial year 21-22. Hale Limited is a government company engaged in manufacturing of metro train coaches. Chumma, Venda, government company, 2 subsection. Hey guys, come on, government company, 2 subsection. Very good. 45. During the audit, CA Suresh extended the scope over efficiency, effectiveness, economy audit. At a government audit, C&AG expenditure audit, 5 എണ്ണം ചെയ്യാം. ഓർമ്മയുണ്ടോ ഏതൊക്കെയാണ്? 5. First, audit against, correct girls, but first I'm asking you, audit against rules and orders. Second, proper authority aano cheythathu, audit of sanction. Correct amount provide cheytho, audit of provision. Infructuous expense, personal expense padilla, which is propriety. Finally, you have the performance audit. ഇതിൽ ഏതാണ് efficiency, effectiveness, economy, which is a matter of correct performance audit. Okay. CA Suresh asked his team to conduct the expenditure audit as a part of audit engagement. During the course of audit, CA Suresh found out that company has constructed its own new stockyard for parking metro coaches and maintenance of metro. However, stockyard is not used by the company for designated purposes and company continue the rented stockyard. Such expenses considered as infructual and avoidable expense. This performance എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് ഏതാടാ? Avoidable expense, infructuous expense, public money ne waste ചെയ്തു ദൂർത്തടിച്ചു. Propriety. Good. The engagement partner discussed with his team areas to be covered in conduct of audit of receipts. Audit of receipts lo oru auditor endakku nodakkanam? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഡിറ്റാ. ഞാൻ ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്ന റെസീപ്റ്റ്സില. പ്രോപ്പർ കളക്ഷൻ ആണോ? അതിന് പ്രോപ്പർ സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടോ? അത് പ്രോപ്പർ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തോ? എനി ഇറഗുലാരിറ്റി ഫ്രോഡ് ഉണ്ടോ നോക്കണ്ടേ? യെസ് നോ പറ. ഓഡിറ്റ് ഓഫ് റെസീപ്റ്റ്സില് ഐ നോ ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ടൈപ്പ്. Okay. Based on the above, answer the following. ഇതുവരെ മനസ്സിലായെങ്കിൽ 1 എന്ന് പറയുമോ? I will go to first one. നോടിച്ചോ. Government audit provides public accounting of operational management program, policy aspects of public expenditure, as well as accountability of officials administering them. Is it correct or incorrect? Government audit definition ormayundo. Government audit is the independent, systematic, professional, then systematic, objective examination of which all area? Financial, operational, as well as correct administrative areas. So ഇവിടെ operational, financial, administrative എല്ലാം നോക്കുക. So the statement is correct അല്ലേ?
Whereas like government audit alla, sada audit, engil out of these three area, you will see only which area? Engil only financial. Statement 2. Government audit is equipped, intended to function as an investigating agency to pursue every irregularity or misendeavor relating to its logical end. Correcto, incorrecto? One of the inherent limitations of audit, essay 200. Adila, one of the pointers, auditing is not a dash. Auditing is not an what? Investigation. Nammal provide the only dash assurance. What? Reasonable assurance. We don't see every item. So incorrect. So answer is Ade Sandra. Answer is 1, right? 1 okay ആണെങ്കിൽ 2 എന്ന് പറയുമോ? Dash is conducted to ensure that various programs, schemes, projects, expenditure have been run economically and yield results as expected. Economy, whether economy. Economy നോക്കുന്ന ഏത് ഓഡിറ്റാ? പെർഫോമൻസ് ആ. മക്കളെ പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റിൽ 3 dash 3 E's: economy, efficiency, effectiveness. ഇവിടെ അവർ ചോദിച്ചേക്കുന്ന എക്കോണമി അല്ലേ? Can I go to 3? While conducting audit against provision of funds, statutory auditors Messrs. Suresh Rana and Associate must check. മക്കളെ ഇത് ഏത് ഓഡിറ്റാ? Provision of funds. ഏതാ? That each item of expenditure is covered by sanction, either general or special. Expense have been incurred for the purpose for which it has been made. An amount of expenditure does not exceed appropriation made. The expenditure conform to relevant provision of Constitution. Expenditure is in accordance with financial rules, regulation, orders issued by competent authority. Eda correcta? Eda idu rendum edinte parta? These two edinte parta? This is sanction. This is very good. Rules and orders. Idum sanction alle. Provision എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ലേ? അതിന് തന്നെയാണോ? അത് എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? Did you understand it? ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എങ്കിൽ 4 എന്ന് പറയടാ. Come on guys, what is this? Which part of expenditure covers the scrutiny of expenditure incurred on construction of stockyard, which is considered as infructuous and avoidable by CA Suresh Rana? And infructuous means kekuman thanne propriety. Can I go to last one? Thank you. While conducting the audit of receipts, which of the following area to be covered as a part of receipts? Option in it, option is there down. So here we are considered with audit of receipts or expenditure. Here we are concerned with audit of receipts. So whether all revenues and other debts due to the government are correctly assessed, realized, credited to government accounts. Correcto, incorrecto? Whether adequate checks are imposed
to ensure prompt detection, investigation of irregularity, double refunds, fraudulent refund, etc. Receipts ഇത് നോക്കുവോ? Others, the audit of receipts are. എന്റെ പൊന്നു പിള്ളേരെ, റെസീപ്റ്റ്സിലെ യു വിൽ ചെക്ക് നോ എനി ഫ്രോഡ് വരുന്നുണ്ടോ, എനി ഇറഗുലാരിറ്റി വരുന്നുണ്ടോ, എക്സസീവ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു കൊടുത്തോ, എവറിത്തിങ് ഇസ് ദയർ. എനി ഫ്രോഡ്സ്, ഇറഗുലാരിറ്റി, അതിന് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ ഓക്കെ ആണോ, സിസ്റ്റം ഓക്കെ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യത്തില്ലേ നാജിയ, അബി? സോ ആൻസർ ഇസ് അഗൈൻ കറക്റ്റാ. Whether expense incurred for the purpose for which it is granted and expenditure does not exceed appropriation. It is the receipts or expenditure auditor. This is part of correct. Expenditure, we need receipts, so it is incorrect. Whether the various projects are executed and their operation conducted economically, whether they are yielding the expected results. Idum part of which audit ada? This is also part of expenditure. So which is your answer? A or B or C or D or? 1 and 2 correct? No. Did you guys get an idea of A auditor? Government audit. Set ayo illiyo? Yes. Now we are going to the last question. എത്രാമത്തെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കേസ് സ്റ്റഡിയാ രാവിലെ തൊട്ട് ചെയ്യുന്നത്? 7th അല്ലേ? സോ 1 minute റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആണ്. സോ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഐ വിൽ ഗോ. എടാ, എനി ഡൗട്ട്സ്? ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ മക്കളെ? നോ. Okay, Lakshmi. Others, rest. 20 minutes now, I will wind up. Only one more question. At our last question, namakkoru mix cheyidalo. What you say? Can we do a mixture? 200 500 mix cheyidalo. എന്നെ പ്ലീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കുറച്ച് നിർബന്ധിച്ചാലേ ഞാൻ ചെയ്യൂ. ഇനി എനിക്ക് നിങ്ങളെപ്പോലെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലെടുത്തു. പ്ലീസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ? നോക്കട്ടെ. ശരി, ആലോചിക്കട്ടെ. എടാ എഡ്വിൻ, അത്രയ്ക്കും വേണ്ട, മതി. ഐ വിൽ ഡു. ശരി ശരി, ഇത്രയും നിർബന്ധിച്ചുണ്ട് കേട്ടോ മക്കളെ. ഓൺ യുവർ മാർക്ക്, ഗെറ്റ് സെറ്റ്. ലാസ്റ്റ് വൺ ഗൈസ്, ഗോ. ചാമ്പിക്കോ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്. ഇതിൽ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഇത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റിലേറ്റഡ് അല്ല, ലൈക്ക് ഒരു ടോപ്പിക് അല്ല. എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു വ്യത്യാസത്തിന് പറ എന്തൊക്കെയാന്ന്. RS and Associates have been appointed as statutory auditors of MNO Limited for the financial year 2019-20. CA Ramesh is the engagement partner for the assignment. Management of MNO Limited has duly given written representation letter regarding acknowledgement of responsibility for implementation, operation of accounting and internal control system of the company. Eda, WR, essay variyathu ende? I was waiting. 580.
580 management will give you the details regarding all the books, accounts, IC. The management assured the firm that accounting and internal controls are designed to prevent and detect any misstatements of fraud and error. During the course of audit, auditor found that wages cost has been substantially increased compared to last year. On detailed checking, Ramesh found that many new workers have been added to the list, which appears to be dummy workers to CA Ramesh. Ghost employees, illatha employees ne add cheya. It's a best example of what? Ghost employee, Satyam scam undirno. It's a best example of fraud. So, makle again your manase leddu pottanam. Which one? Essay 240. And this is fraudulent financial reporting ano, misappropriation ano. Ivarku payment kuda kodukkuvaanu, salary. So cash is going out, no? Okay. Further, auditor found that 2 crores has been committed during the year by an officer of the company. Such fraud has been reported already by cost accountants. Mr. Sudesh to central government, statutory auditor considering the same should report. More than 1 crore. Manasi leddu pottate. Already pottichada. 143.12. More than or equal to 1 crore. Arya Arikanam CG. As per 143 subsection dash, cost auditor kum company secretary kum is applicable. 143 subsection 14 prakaram. Already the R who intimated to central government? Cost auditors. വീണ്ടും നമ്മൾ മാൻഡേറ്ററി അറിയിക്കണം. യെസ് നോ പറ മോളെ ആശ. അയ്യോ വൈ എടാ 143.12 തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ? If an auditor in the course of performance of his duties, if he finds a fraud എന്നാ. ഇത് ഞാനാണോ ഫൈൻഡ് ചെയ്തത്? ആശ നെറ്റ് വെന്റിട്ട് ഐ ഫൈൻഡ്. ആര് ഫൈൻഡ് ചെയ്തു? കോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റർ. Did they intimate? Yes. So വീണ്ടും ഞാൻ അറിയിക്കണം എന്ന് മാൻഡേറ്ററി ആണോ? ശരി, അറിയിക്കാമോ? Can I intimate suo motu സ്വയം? Answer is yes. പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെങ്കിൽ മനസ്സിലായി എന്നടിക്ക്. ഓക്കെ, എവിടെയായിരുന്നടാ? ഫ്ലോ പോയല്ലോ. ഇവിടെയല്ലേ? The audit team also realized that there is an inadequate internal control system with respect to following. IC. System of authorization, approval of transaction in the process of purchases. System of record keeping with respects to assets. Internal control നോക്കാൻ auditor use ചെയ്യുന്ന procedure is called as what? നന്നായിട്ടറിയാം. Very good. Test of control. ഇതിനെ 4 ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യും. Rather 4 methods use ചെയ്യും. To test the control, evaluate 4 methods use ചെയ്യും. പോയി നോക്കി എഴുതിയെടുക്കും. കാണുന്ന കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ എഴുതിയെടുക്കും. You call it as Edwin, observation basis you will prepare a descriptive record makle. Anjana, you will prepare mole. That is called as Aditya. Prepare detailed record gutta. Narrative record. Series of questions prepare him. Client staff answer yan. Client staff. Asha, I asked you client staff gutta. Questionnaire.
നമ്മളുടെ സ്റ്റാഫ് ആൻസർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ആസ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്. ഇപ്പൊ ഫ്ലോയിൽ വന്നു. എടാ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്, pictorial representation, which is flow chart. ഇതൊന്നും വേണ്ട, I was just recapping. Okay, so case study okay ആണോടാ? എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു, 580 internal control, fraud 143. ഇവിടെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ 1 എന്ന് പറയുമോ? As the responsibility of management of MNO Limited has given WR regarding its responsibility for prevention and detection of misstatement on account of fraud or error, Messrs. RS and Associate should rely on management representation, conduct its procedures without waste of time, should not consider representation as substitute for obtaining evidence, should design procedure, should not rely on management representation, should obtain WR from TCWG, should concentrate on audit of accounting system, accounting policies used by the company in prevention of fraud. Which is the answer? That's right. Very good. And are we supposed to give audit of accounting and internal control? Mottham audit cheyano? Venda. You cannot rely. Management representation, written representation is almost same. So answer is B. The last question is support. One okay anengil. Can we go to 2? The inclusion of dummy workers in worksman's list by management, noticed by CA Ramesh, amounts to what? That dummy workers ne introduce yavarku payment go misappropriation of asset. Very good. Inflating of cash payment. Illatha alkarku payment kodukka. Can I go to 3? With respect to fraud which has been already reported by cost accountant, ade 143.14.12 pragaram, what is the responsibility of Messrs. RS Associate? Since reporting is done to central government by cost accountant, statutory auditor has no responsibility of such fraud and reporting. Oru uttaravattham illa. Cost accountant has detected and reported. Statutory auditor should not interfere in their work. Ramesh should review the steps taken by management with respect to reported fraud. If he is not satisfied, he would request the management to perform additional procedure. Ramesh should obtain WR, which is the correct option. Do we need to report to CG again? No. But നോക്കണ്ടേ ഇങ്ങനൊരു ഫ്രോഡ് നടന്നു, FS proper ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കണ്ടേ? So the answer is C. My bro has seen എന്ന് പറഞ്ഞേ, bro means cost accountant has seen എന്ന് പറഞ്ഞ് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. You can't simply keep mum. ദേ പോകുന്നു ജോസഫ്. അയ്യേ. Dash refers to events or condition that indicate incentive or pressure, opportunity to commit fraud. Makle matte triangle, fraud, risk, factors. So can I go to 5? The risk of auditor not detecting material misstatement from employee fraud is greater than management fraud. Correct or incorrect? There is a sentence in essay. Makle flow boy. A sentence in essay 240.
What was the sentence? The risk of not detecting a material misstatement due to management fraud is higher than the employee fraud, because management has control over what? Management has control over what? Financial reporting. They can override the internal control, etc. So, this statement, the employee fraud is greater than management fraud. So, answer is incorrect. So, can you read the second one? What is the second one? The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than the risk of not detecting the risk due to error. This is correct. So the answer is, yeah, only statement 2 is correct. Did you guys understand this? Are you clear with this question? Okay. So we are 5 minutes early. അപ്പം നമുക്കൊരു 10 minutes സംസാരിച്ചാലോ? What do you guys say? Correct questions ആയില്ലേ? Can we talk for 10 minutes then wind up? Okay. Auditing ile totally you know how many chapters? അത് പറ. That's right. That's right. Auditing ile yeah, auditing ile we have totally, yes, 13 chapters. Makla chapter number 1 enda nature of auditing, basic principles, objective. That is essayada. Nature of auditing, basic principles, scope of audit, 200. Pinne engagement letter, which is 210. And finally you have quality control 220. പിന്നെ ഉള്ളത് ഓഡിറ്റിന്റെ സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ട്. ഓഡിറ്റിന്റെ സ്ട്രാറ്റജി പ്ലാനിംഗ് പ്രോഗ്രാം, which is essay 300. One more പിള്ളേരെ, materiality in planning and performing the audit, which is 320. Chapter number 3 എന്ന് പറയുന്നത് audit documentation. എടാ പിള്ളേരെ essay 230. And audit evidence. Evidence means 500. എടാ going concern ഇവിടെ ഉണ്ട്. Going concern 570. WR written representation how many times? 580. Subsequent events 560. Specific consideration for selected item 501. Opening balancer 510. Related party transaction 550. And external confirmation 505. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ 3. 4 എന്ന് പറയുന്നത് internal control and risk assessment. Risk assessment means essay 315. 330 detail venda, but you should know 330 is dash to assess risk. Responses. Very good. Now chapter ഇതില് 600 and internal auditum അവിടെ ഉണ്ട്. So which one? Yes, 600, which is 610. Chapter 5 is fraud makle. Very important topic. Essay 240. 6. Oh, that's something IT related. Audit in matte environment.
automated environment. It's generally asked, okay? 4 marks nokka choikkarundu. 7 ഉം 8 ഉം രണ്ട് essay ആടാ. Sampling essay 530, analytical procedure essay 520, 9. It's a big chapter, but general chapter. Audit of items in. And I would suggest you always to keep this chapter towards the Padikumbam, revise ചെയ്യുമ്പം, I would suggest you to keep this chapter towards the end. You know why? Each chapter accounting standards under essay under law provision, share capital, securities premium, everything is a mix. This is specific chapter under top. It's more like general. So once you have revised the entire topic, if you come to this, it will be more or flowing revision. But ആദ്യമേ ഇത് കണ്ടാൽ you guys will be like losing more time because പകുതിയും revise ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോടാ? Did you guys understand what I meant? After revising others, kindly come to this topic. Chapter 10, which is easy one, law ilumullada, company audit, from section 139 to section 139 is appointment of auditor, 140 is removal resignation, 141 is qualification disqualification, 142 is remuneration, 143 rights and duties, 144 not to render certain services, 145 signing, 146 notice receive attend AGM, 147 penalty, and 148 is cost audit. That's it. ശരി ശരി. സബ്സെക്ഷൻ കൂടെ പറയണോ? പറയാട്ടോ പിന്നെ. 11 മറ്റേ ചാപ്റ്റർ പിള്ളേരെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 700 സീരീസ് 700, 701, 705, 6, 10. പിന്നെ 12 is bank auditor. Kind of practical chapter ആണ്. You know, bank audit how NP ആവും. And I would always suggest you, after studying advanced accounts la banking chapter, you have advanced account la banking chapter le standard asset, non-performing asset, substandard, doubtful loss, provision 0.4%, 10%, 15 എന്നൊക്കെ കുറയില്ലേ? അത് പഠിച്ചിട്ട് ഇത് പഠിച്ചാൽ more familiar ആയിട്ടിരിക്കും. So ഏത് ദിവസമാണോ you revise advanced accounts, എടാ group 2 accounts അല്ലേ banking accounts? Group 1 അല്ലല്ലോ. So group 1 ആദ്യം assume you studied today morning, you studied advanced accounts, afternoon you study auditing the banking audit. Did you understand? അത് പഠിച്ച് അടുത്ത ദിവസവും അതേ ദിവസവും ഓഡിറ്റിംഗും പഠിക്കുക, so that both will be in aligned. Finally, big chapter, audit of different entities. So പിള്ളേരെ in total you have detail ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ എത്ര essay ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? But 3 essayയുടെ number name ഓർത്തിരിക്കണം. One is essay communication with the TCWG പിള്ളേരെ 260. എടാ 260 എന്നാണ് CAM is selected. CAM are those matters which are most significant, selected from matters communicated with TCWG. Accounting estimates, high Romama. Accounting estimates is 540. Pinne, you should also remember 330, responses to assessed risk. Plus 600 series is 600 620. E essays in the detailed varilla, chances is remote, but you should know these essays. Endana adinte relevance. So idana summary of all the topics which you have to cover. Like 10 questions choose chedu adine cheyan pattathu automated what to say items bank others all we have dealt with almost avade touch chedu.
So now 5 minutes, ball is in your court. Any issue you face or anything you want to ask me? 5 minutes. With 5 minutes, we'll wind up. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോടാ? Anything? No? എല്ലാം സെറ്റ് ആണോ? വെയിറ്റേജ് എത്രയാന്ന് ചോദിക്കുന്നു. സഫാന, വെയിറ്റേജ് വിൽ വേരി. അത് വേരി ചെയ്യുമ്പോളെ ഇപ്പൊ കമ്പനി ഓഡിറ്റിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ 4 to 10 മാർക്സ്, ഓട്ടോമേറ്റഡ് 4 to 6 മാർക്സ്. എസ്എസിന്റെ ആ ക്ലസ്റ്റർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ 3 ചാപ്റ്ററും കൂടെ ചേർത്ത് തന്നെ 20 മാർക്സിന് വരാം. ഇത്ര എസ്എസ് ഇല്ലേ? സോ എസ്എസ് ആണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. എസ്എസ് പഠിച്ച് സെറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഓഡിറ്റിങ്ങിന് ഒരു 70% പോർഷൻ തീരും. ബാക്കിയുള്ളതേ ഉള്ളൂ ടോപ്പിക്സ്. സോ എസ്എ ആണ് 60% to 70%. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനോ പറയാനോ ഉണ്ടോ? നോ? So all set for the exam? Eda, if you have any doubts with respect to auditing in endengilum doubts undengil, do you guys know my number? WhatsApp number ariyamo? Arengilum undo ariyamelathu? Shall I give you? Here you go. Yes, this is my WhatsApp number. Idana ende അറിയാമല്ലാത്തവർക്ക് എന്റെ ഇൻസ്റ്റ ID. You can either WhatsApp me or put a message in Insta. Either is fine. Auditing call കിട്ടത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ, but anytime you can WhatsApp or put a message in Insta. ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ റിപ്ലൈ കിട്ടില്ല, otherwise I will reply. So ഒന്നും പറയാനില്ല? Thank you. So പിള്ളേരെ Sunday morning ആയിട്ട് last 2.5 hours excluding the break നിങ്ങൾ വന്ന് ഇത്രയും സഹായിച്ച് what to say ഇത്രയും കിടലായിട്ട് ഇരുന്നത് really appreciating. Many of you, I know many of you personally, കുറെ ആൾക്കാരെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാണ്. So very happy to meet you guys. Like that Vijay says, I am waiting. Why? For what I am waiting? I'm waiting for your result day. Ningala result day will be a big day for you as well as what? It will be a big day for you as well as for us. Alle ningala pass aayi ningala results കാണുമ്പം it's always brings more happiness. Class എടുക്കുന്നതിൽ മാത്രമല്ലല്ലോ success depends upon half is class, baki half only it comes when it comes to your results, right? So മറ്റേ വിജയുടെ ഡയലോഗ് എന്നെ ഓർമ്മ വരുന്നത്, ബിഗിലെ കപ്പ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പിള്ളേരെ നമ്മളുടെ എക്സാം ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. എല്ലാവരും പാസ്സാവണം. യു ഗൈസ് ഹാവ് ടു ബി ഇൻ ഫൈനൽ വെരി സൂൺ. സോ നമ്മൾ ഇനി ചിലപ്പം കാണാൻ പോകുന്നത്, ചിലപ്പല്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ ക്ലാസ്സസിൽ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത്, I think this will be my last session for May 22 exams. I've already conducted 4 sessions. Almost 20 sessions. It was a free seminar, sir. So this will be my last session for May 22 exams. So ini nammal kaanan povunathu evideyana? Where we will meet? Para. Ini interl kaanathilla. Yeah, we will meet only in finals. So I'm waiting for that also. So mind you, bigile cup important. Bigile exam is very important. You have to achieve. എന്തൊക്കെ നടന്നാലും our life will go on. അല്ലേ? നിങ്ങൾ പറ, ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ നടന്നാലും, ഇതേ കൊറോണ കഴിഞ്ഞപ്പോ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് നമ്മള്. So why? So exams is the most important. You may have thousands of distraction ആണോ പാട്? ഇപ്പൊ ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോ അവിടെ ഒരു TV ഉണ്ട്, ഇറ്റ്സ് എ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ. അപ്പുറത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് സിനിമ പോകാൻ വിളിച്ചു ഫ്രണ്ട്സ്, ദാറ്റ്സ് അനദർ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ. Biggest distraction which I will say is social media. I don't know how many of you agree. Mobile phones വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വാട്സാപ്പോ ഫേസ്ബുക്കോ ഒക്കെ ഇരുന്നാലേ it
time goes right. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമോടാ? ഓക്കെ, ഞാൻ 5 മിനിറ്റ് നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അരമണിക്കൂർ ഇരുന്ന് നോക്കുന്നത്. സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ ദി എക്സാം ടൈം മൊബൈൽ നോക്കണ്ട ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വട്ടായി പോകും. യു സീ ദി മൊബൈൽ, ഫിക്സ് ആൻ അലാറം. ഓക്കെ, 15 മിനിറ്റ്, 15ാമത്തെ മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കണം. CA സ്റ്റുഡൻസിന് പറ്റാത്തതാണോ? നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തു, പിന്നെയാണോ ഒരു മൊബൈൽ മാറ്റി വെക്കുന്നത്? സോ പുട്ട് യുവർ മൈൻഡ്, give your 100% dedication. എന്നിട്ട് അത് കിട്ടുമോ കിട്ടിയില്ലയോ, റെസ്റ്റ് യു ലീവ് ടു ഗോഡ്. താൻ പാതി ദൈവം പാതി എന്നല്ലേ? So once you guys have given your 50%, rest assured God will also give you. But നമ്മളുടെ 50% അലമ്പ് കാണിച്ചാൽ you can't blame God or you can't blame ICAI അല്ലേ? നമ്മളുടെ 50% ക്ലിയർ ആയിട്ട് സെറ്റ് ആക്കി എടുക്കുക. പല ഇഷ്യൂസും കാണും. ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞേ, എനിക്ക് ഒട്ടും വയ്യ, ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കാണും. ബട്ട് നമുക്കിത് വേണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ, മറ്റേ പൗലോ കൊയ്ലോയുടെ മറ്റേ വാക്കുണ്ടല്ലോടാ, പൗലോ കൊയ്ലോ, ദി എൻറ്റയർ വേൾഡ് വിൽ കൺസ്പയർ ഇഫ് സംതിങ് യു നീഡ് ടു അച്ചീവ് എന്നാ, യുനോ. അതുപോലെ ഇതൊക്കെ ചെറിയ കാര്യം. ആഫ്റ്റർ ഓൾ നമ്മുടെ ഇന്റർ എക്സാം ഇല്ലയോ, ഇനി ഫൈനലുമായി വി വിൽ ബി ഓൾ CA അർച്ചന, CA നാജിയ, CA ആദിത്യ. ജസ്റ്റ് റീഡിങ് ദി വേർഡ്സ്, താഴെയുള്ള 4 വേർഡ്സ് വായിച്ചതേ ഉള്ളൂ. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. So wind up Tera. Shall I wind up? I hope this session was some kind of benefit on session takeaway. Takeaway means the session was kind of okay for you. And thank you for Ernakulam Sikaza also. Yeah, Purnendu. Ma'am, I'll take over. Yeah. It's my privilege to propose a word of thanks. I, Genga, on behalf of Ernakulam branch of ICAI, extend my sincere thanks to Revathi ma'am, who spared time from a very busy schedule to be a part of this revision series. You gave deep insights into the topic. It was a very interactive and insightful session, ma'am. Last but not the least, I thank all the students and committee members for making this session a grand success. Since exams are fast approaching, let's all try to do our best and crack our exams with the help of this quick revision series. With this, we come to an end. Thank you all and have a great day. Okay, thank you, Ganga.